Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই নতুন এটি টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো হেইটোৱে হৈছে এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন সো এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশ্যনৰ আন্ডাৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস থাকিব হে সকলোবোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যাব সো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব নিশ্চয়কৈ এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন ৰিলেটেড সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটি ভাল গ্ৰাস্প আহি যাব এতিয়া বলক আমি প্ৰথমতে কোৱেশ্চনলৈকে যাওঁ Environmental education primarily aims at Ete environmental education e kihor uporot aim kore. Yare correct answer hobo option B. Create environmental awareness and responsibility. Environmental education e hodai awareness, knowledge, attitude, skills aru participation develop korar uporot basically gurutto diye jate আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনে মানুহসকলক এনকাৰেজ কৰে যাতে ৰেসপন্সিবিলিটি কামবোৰ কৰে ৰেসপন্সিবিলিটি এক্ট কৰে টুৱাৰ্ডছ নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস নেক্সট কোৱেশ্চনটি হৈছে which of the following is known as the greenhouse gas so greenhouse gas এইটো তো আপোনালোকে জানেই সাগে হেটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড greenhouse gases বুৰে আমাৰ যিমান আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰৰ হিট হেতু ট্ৰ্যাপ কৰি ৰাখে যিটো নেকি গ্ৰীনহাউস এফেক্ট কজ কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো এটা ওয়ান অফ দা মেজৰ গ্ৰীনহাউস গেसेस হয় যিটো নেকি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় নেক্সট হৈছে the Chipko movement was mainly related to So Chipko movement mainly related asile forest conservation or logot. Chipko movement ketia hoisile etu start hoisile 1970s ot kod hoisile in Uttarakhand. So ebur horu details pur apnaloke monot thoi dibo. Uttarakhandor hoisile. So villagers sokole especially women teoluke trees pur hug kori kini thio hoi goisile jate hei trees purok rokhabo pare from being cut down. আৰু এইটোৱে এটা সিম্বল বনি তুলিছিলে ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যনৰ আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰটেকশ্যনৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত নেক্সট World Environment Day is celebrated on so recently World Environment Day just pass হৈ গৈছে হেটোৱে হৈছে অপচন A 5th June World Environment Day সদায় every year 5th June celebrate কৰা যায় যাতে awareness আৰু action encourage কৰিব পাৰে for environmental protection আৰু এইটো এস্টাবলিশ কৰা গৈছিলে by United Nations in 1972 next হল the main source of energy for life on earth is আৰু হেইটোৱে হ'ব sun to ultimate source of energy হয় for almost all living organisms plants bure solar energy use কৰে photosynthesis or karone jitu eniki teolukor entire food chain tuk support kore so hokolo organism okay main ki lage sun lage next we say the red data book contains information about aru heitwe hoise option B endangered species red data book e information provide kore jeneke dhorone rare threatened aru endangered species buror uporot hetu plants aru animals dutare tate thake thik ase aru eitwe help kore jate conservation planning bhaldore koribo pare aru biodiversity jate amar protect kori rakhibo pare next is which layer of the atmosphere protects earth from harmful UV rays aru heitwe hoise ozone layer most of the harmful ultraviolet radiation jibur sunor pora ahe hetuk absorb kori loy jar karone niki jimanbur living organisms heibur protect hoi thake from skin cancer eye damage and other harmful effects kintu apnaloke gom paise sage jiman global warming barhi goi ase ozone layer nosto hoi goi ase jitu neki amar karone bahut beya hoi ahi ase heibabe ami environment protect koribo lage thik ase next is reduce reuse recycle is known as aru yake jona jai 3R's hisabe reduce reuse aru recycle ei kitai hoise waste management or key principles ei jibur 3R's ei bure conserve kore resources pollution reduce korbo pare aru waste generation bur minimize kore rakhibo pare next which of the following causes acid rain aru heitwe hoise sulfur dioxide and nitrogen oxides এইবোৰে water vapor লগত react কৰে in the atmosphere যাতে sulfuric আৰু nitric acid form কৰিব পাৰে যিটো নেকি বৰখুন হয় পৰেকে পিছলে next হৈছে environmental education was made compulsory in Indian schools following directions of আৰু হেইটোৱে হ'ব
Supreme Court of India. Supreme Court of India direct কৰিছিলে যে environmental education to এটা compulsory subject হ'ব লাগে schools সমূহত যাতে environmental awareness to students সকলৰ মাজত promote কৰিব পাৰি next হৈছে biodiversity refers to ইয়াৰে answer হ'ব option A variety of living organisms biodiversity include কৰে variety of plants animals microorganisms genes আৰু ecosystems যিবোৰ আমাৰ earthত পোৱা যায় এইটো বহুত এটা essential বস্তু হয় for ecological balance and sustainability next question ti hoise which gas is mainly responsible for global warming so moi olobagotu koisu heitue hoise carbon dioxide to is obviously very significant hoy greenhouse gas more bhitorot jitu niki produce hoy human activities or dara for example burning fossil fuels hetur karone hoy so a gas to a bahut basic contribute kore global warming aru climate change or khetrot Next question is about the process of planting trees on barren land is called aru heitue hobo option B afforestation to a hetu process jot niki gos ruwa jay jate amar jimanbur deforestation amar hoi thake hebur pa olop holo chutkara pabo pare thik ase so jibur jagat niki agote kuno dhoroner forest nasil heburot specially trees plant kora hetu afforestation এই বস্তুটোৱে এই প্ৰসেছটোৱে soil erosion হে জিমানবোৰ soil erosionৰ আমি প্ৰবলেমছ দেখো হেবোৰ প্ৰিভেন্ট কৰাত হেল্প কৰে আৰু লগতে বায়োডাইভাৰ্সিটি ইনক্ৰিজ কৰে আমাৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জবোৰ কম্বেট কৰে বাই অবজৰ্বিং কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নেক্সট হৈ which organization launched the Man and Biosphere program আৰু হেইটোৱে হৈছে UNESCO The Man and Biosphere program এইটো launch কৰা গৈছিলে UNESCO দ্বাৰা আৰু কেতিয়া হেইটোৱে হ'ব year to 1971 এই যেটো program এইটো promote কৰে biodiversity conservation লগতে natural resources আমাৰ মাজত যিমান আছে হেবোৰ যাতে sustainably use কৰিব পাৰে through biosphere reserves next the major objective of environmental education is হেইটোৱে হ'ব sustainable development environmental education is sustainable development to jate achieve korbo pare heitwe seek kore which means meeting present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs aru ei bostu to environmental social economic concern homo balance kore sustainable development ami school to pohi ahisu hoine mane ami future generation or karone jate resources pur bhalke dore thobo paru aru nijeo jodi jate use korbo paru mindful uses of resources boli ami kobo paru sustainable development Next, the term ecology was coined by aru tior name hoise Ernst Haeckel. So tewe ei term to introduce korisile aru kuntu year kole mane 1866 ot. Ecology to biology hitu branch hoy jitwe neki living organisms aru hey living organisms homor environmental major relationship to study kore. Thik ase? Next the concept of think globally act locally encourages people to here answer hobo take local actions for global environmental improvement a concept to global environmental challenges bur emphasize kore jate address koribo pare through responsible actions taken at the local level small community efforts say collectively significant global environmental benefits produce koribo pare Next the Sustainable Development Goals were adopted by the United Nations in aru hey year dwe hobo 2015 Sustainable Development Goals bur United Nations or dara September 2015 ot adopt kora goisile aru SDGs আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব SDGs total আছে 17 goals G2 neki aim kore jate poverty end korbo pare planet to amar protect kori rakhibo pare aru jate prosperity ensure koribo pare by 2030 hetu teolukor aim asile SDG 2030 bitor ebor jate achieve koribo pare hebabe 17 ta goal disile SDG underot aru he 17 ta goal bur apnaloke ebar sai lobo next how many sustainable development goals are there so sustainable development goals itia just mo koyo uthilu hetu hoise 17
যেনেকে মই কেইটামান কৈ দিছোঁ যেনেকে পভাৰ্টি ইৰাডিকেশ্যন কোৱালিটি এডুকেশ্যন জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ক্লাইমেট একশ্যন ক্লিন এনাৰ্জি আৰু ছাষ্টেইনেবল কমিউনিটিজ এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজবোৰ কভাৰ কৰিছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ 17টা গ'লছে নেক্সট হৈ গ'ল which Indian environmental law deals primarily with water pollution আৰু ইয়াৰে এনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি Water Act 1974 so এই এক্টে enact যিটো হৈছিলে এই এক্ট so এই এক্টে কি কৰিছিলে যে আমাৰ যিমানবোৰ যে water pollution সেইবোৰ যাতে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে বা প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰে হেইটোৰ ওপৰত ফোকাস ৰাখিছিলে আৰু লগতে যাতে water কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰে ৰিভাৰৰ লেকছৰ বা বেলেগ বেলেগ water bodiesৰ হেইটোৰ ওপৰতো বহুত বেছি ফোকাস কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট The theme of environmental education is closely related to আৰু হেইটোৱে হ'ব conservation of environment environmental education environmental conservation ওপৰত ফোকাস কৰে resource management pollution control biodiversity protection আৰু sustainable development ওপৰত বহুত বেছিকে ফোকাস ৰাখে next হৈ গ'ল the earth summit was held in answer হ'ব Rio de Janeiro 1992 Earth Summit officially etuk ami United Nations Conference on Environment and Development boli janu etu hoisile Rio de Janeiro 1992 aru eitue emphasize korisile sustainable development or uporot aru logote international environmental cooperation or uporot Next question the largest source of fresh water on earth is fresh water largest source to hoise glaciers and ice caps মানে কব গলে almost 69% আৰ্থৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰবোৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে গ্লেচিয়াৰ্ছ আৰু আইচ কেপছত ground water accounts for most of the remaining fresh water বাকি rivers আৰু lakes এইবোৰ অকল small এটা fraction হে contain কৰে next হৈছে which environmental issue results from the excessive use of chlorofluorocarbons আৰু ইয়াৰে answer হ'ব option B ozone depletion so CFC bur breakdown hoy ozone molecules in the stratosphere aru eitue lead kore ozone layer depletion jitue neki allow kore basic harmful ultraviolet radiation bur earth surface ahatu so hebabe hokolbur connected hoy ase to ekane gorom besi skin problems besi amar lahe lahe hobo dhorise kionu ozone layer amar depletion hoy goi ase next Which of the following is a primary air pollutant? Aru heitwe hoise sulfur dioxide. Primary pollutants bur directly emit hoy into the atmosphere from sources such as industries, power plants and vehicles. Sulfur dioxide etu eta primary pollutant hoy. Ozone, smoke aru pan ebur secondary pollutants hoy jibur neki form kora jai through chemical reactions in the atmosphere. Next we said the movement of harmful substances through food chains is known as aru heitwe hoise option B biomagnification so etu eta gradual increase hoy in the concentration of toxic substances jeneke dhorlo pesticides ba heavy metals as they move up the food chain top consumers will usually accumulate kore jibur highest concentration hoy ei gutegita pollutants next we go which of the following is a major cause of deforestation aru heitwe hobo agricultural expansion so forest bur ami dekhu je usually bahut basically clear kora jay jate agriculture karone land create korbo pari for crops and livestock a agricultural expansion to one of the leading causes hoy deforestation next question dile bolok The term sustainable development was popularized by so a term to popularize korisile kune Brundtland report so eta worldwide recognition paisile Brundtland report or dara jitu niki publish hoisile in the year 1987 a report sustainable development of define korisile as development jitu niki present needs pur meet koribo without compromising future generations Next we said the practice of collecting rainwater for future use is called heituke kwa jai water harvesting hisabe rainwater harvesting to involve kore rainwater jitu niki ami store kora collect kora for later use aru ei process to help kore groundwater research hobole jitu niki water scarcity reduce kore aru sustainable water management support kore Next question di hoise which among the following is an example of ex situ conservation
আৰু হেইটোৱে হ'ব অপশন ডি বটানিক্যাল গাৰ্ডেন ex situ conservation মানে হৈছে species বোৰ protect কৰা outside their natural habitat botanical gardens zoos seed banks আৰু gene banks এইবোৰ example হয় ex situ conservation methods next হৈছে the headquarters of United Nations Environment Program is located in আৰু ইয়াৰে answer হ'ব B Nairobi headquarters United Nations Environment Program হৈছে Nairobi UNEP environmental activities or local coordinate kore within the United Nations system. Next question. Noise pollution is measured in or noise pollution to measure kora hoy decibels ot. ঠিক আছে noise intensity to actually measure kora hoy. So prolonged exposure to high noise levels a to lead koribo pare hearing impairment loike stress loike aru beleg health problems loike. He karone noise pollution to eta harmful bostu hoy. Next the term biodiversity hotspot refers to. Your meaning to hoise areas with rich biodiversity and high threat levels. At a biodiversity hotspot kobogole hitu enekwa eta reason hoy jot niki high number of endemic species thake aru significant threats face kore from human activities. So conservation efforts pur enekwa areas purot besike prioritize kora jay. Next question. Which of the following is a major objective of environmental impact assessment? Aru heitue hoise C. Predict environmental consequences of projects. Environmental impact assessment etu eta process hoy jitu niki use kora jay jate possible environmental effects bur evaluate koribo pare of a proposed project before it is implemented. Ei bostu tu ei niki decision makers hokolok help kore jate harmful impacts bur reduce koribo pare. Next is the first environmental education conference that emphasized environmental education at the international level was held in Aru heitue hoisile Belgrade. So a conference 1975 hoisil etu eta major role play korisil international goals aru objectives were established korat for environmental education. Next question is about which Indian act was enacted specifically to protect and improve the environment after the Bhopal gas tragedy. Aru heitue hoise Environment Protection Act 1986. So jitu Bhopal gas tragedy hoisile heitur pisote government of India Indian Protection Act to enact korisile in 1986. Aru a comprehensive law to eta framework provide korisile for environmental protection and pollution control. Next question. The Belgrade Charter was adopted in it is just olobagote apnalogo kolu ei kotha tu heitue hoisile 1975 ot. So a G2 charter A2 adopt kora goisile 1975 ot International Environment Education Workshop or homoyot jitu niki Belgrade Yugoslavia hoisile. এই বস্তুটোৱে এটা গ্লোবাল ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰিছিলে এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এনভাইৰনমেন্টালি অৱেৰ আৰু ৰেসপন্সিবল সিটিজেন্স ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰতো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে নেক্সট হৈছে the Bilsi Conference on Environmental Education was organized in আৰু ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব A 1977 এইটো আমি ক'ব গলে one of the most important international conference বুলি ক'ব পাৰো environmental education ৰ ওপৰত কিয়নো এই কনফাৰেন্সে guiding principles establish কৰিছিলে লগতে objectives আৰু strategies establish কৰিছিলে environmental education ৰ কাৰণে worldwide. Next, which organization jointly organized the Bilsi conference? So yare correct answer hobo option B UNESCO and UNEP. So jointly এই দুটা organization arrange korisile thik ase ei conference toe eta foundation bonai disile for modern education environmental education policies. Next, environmental education promotes environmental education e hodai responsible environmental behavior promote kore thik ase hodai mane manuhokolok encourage kore jate informed decision lobo pare aru responsible behavior jate adopt koribo pare so that amar natural resources pur protect koribo paru aru ecological balance to maintain kori rakhibo paru. Next question, which of the following is an abiotic component of an ecosystem? Aru heitue hoise water.
abiotic components বোৰ non-living parts হয় এটা ecosystemৰ such as water, air, sunlight, soil আৰু temperature. Plants, animal, bacteria সেইবোৰ biotic components হয়. So difference টো মনত ৰাখিব biotic আৰু abiotic components ৰ মাজত. Next হৈছে the Silent Valley movement in India was associated with the protection of আৰু সেইটোৱে হৈছে rainforest ecosystem. Silent Valley movement যেটো কেৰালাত হৈছিলে হেইটোৱে aim ৰাখিছিলে যাতে unique tropical rainforest ecosystem বোৰ protect কৰি ৰাখিব পাৰে from being destroyed by a hydroelectric project. এই মুভমেন্টটো মানে ক'ব গ'লে successfully contribute কৰিছিলে সেই এৰিয়াটো conserve কৰি ৰাখাত. Next, which environmental movement was started by Medha Patkar? So হেইটোৱে হৈছে Narmada Bachao Andolan. So Medha Patkar তেওঁ best আমি জানো for leading the Narmada Bachao Andolan. এই আন্দোলনে large dam projects বোৰ oppose কৰিছিলে যিবোৰ Narmada riverত হবলৈ গৈ আছিল due to concerns about displacement of people and environmental damage. Next question, the Kyoto Protocol is mainly concerned with, so Kyoto Protocol to concern asile with reduction of greenhouse gas emissions. Kyoto Protocol to eta international agreement hoy jar niki aim asile jate greenhouse gas emissions pur reduce koribo pari jate global warming aru climate change pur combat koribo pari. Next, the Montreal Protocol aims to protect, so aim korisile ozone layer protect koribole. আৰু এইটো এই প্ৰটোকলটো অ্যাডপ্ট কৰা গৈছিলে 1987 ত যাতে এনেকুৱা সাবস্টেন্স যিবোৰে নেকি বহুত বেছিকে ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশনত বেছিকে কন্ট্ৰিবিউশন দি আছে যেনেকৈ CFC সেইবোৰক যাতে ফেজ আউট কৰিব পাৰে. Next হৈছে which of the following is an example of in situ conservation? অথনি ex situ কথা কলো এতিয়া in situ আৰু হেতুৱে হৈছে national park. In situ conservation মানে হৈছে species সকলক তেওঁলোকৰ natural habitat আন্ডাৰতে protect কৰি ৰাখাটো. So ইয়াৰে example হৈ গল national park, wildlife sanctuaries আৰু biosphere reserves. Next হৈছে which of the following is known as the lungs of the earth? So হেইটোৱে হৈছে tropical rainforest. Tropical rainforest পুৰকে lung of the earth বুলি কোৱা হয় কিয়নো এই rainforest পুৰে large amount of carbon dioxide absorb কৰে আৰু oxygen release কৰে through photosynthesis. Next question, the main objective of wildlife sanctuaries is হেইটোৱে হ'ব protection of wild animals and habitats. Wildlife sanctuaries pur hebur protected areas hoy jitu neki wild animals birds aru teolukor natural habitats pur jate conserve koribo pari hebur karone establish kora goise aru ei sanctuaries pure eta crucial role play kore biodiversity preserve kori rakhat aru species extinction to prevent korat. So ইমানে আছিল আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশনৰ ওপৰৰ ভিডিওটি. আই হোপ আপোনালোকে এই সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰত ভালদৰে বুজি পাইছে কনসেপ্টছবোৰ. সো ভালদৰে এতিয়াতো গম পালে এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশনৰ ওপৰত পঢ়ক আৰু লগতে আপোনালোকে এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড যিমানবোৰ স্পেসিফিক মুভমেন্টস হৈছিল সেই সকলোবোৰ মুভমেন্টৰ কথা পঢ়ক কোনে লিড কৰিছিল কোনটো ইয়াৰত হৈছিল তাৰ ৰিজন কি আছিল নাম কি আছিল সকলোবোৰ মুভমেন্ট ৰিলেটেড চাব আৰু লগতে বাকি গ্ৰীন হাউস গেसेस তাৰ ইফেক্টস আৰু ex situ in situ conservation এইবোৰৰ কথা চাব. সো এই সকলোবোৰ টপিক এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেশনত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে. সো আজিলৈ আহিছো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লাগিব. আজিলৈ আহিছো. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং.